خب دوستان عزیز، نیپون نظرش اینه که چون حرفاشو زده در واقع زمینه در دست شماست. هر کس که میخواد مطلبی رو در میون بذاره بفرمایید با کمال میل. And maybe to set the context, you know, of course, if you have questions for me, I'm happy to respond. But even if you have questions for each other or how these principles, these ancient principles intersect with your local context. What might be some of the challenges, might be some of the unexpected innovations that could come out, you know, for the world from Iran. So any, not just questions, but also reflections that you might have. Absolutely, thank you. نیپون اشاره میکنه که حالا منظورم این نیستش که صرفاً سوال بپرسین، حالا اگر سوالی هم هست در خدمت هستیم، ولی بیشتر چون سوال و جوابم شده اگر مطلبی هست که میخواین با خداتون با همدیگه در میون بذارین در این حلقه مطرح بشه، و یا اگر مطالبی هست بیشتر مرتبط با اون زمینه اجتماعی مخصوصی که در ایران دارین و در کارهاتون باهاش مواجه میشین، شاید بخواین اونها رو مطرح بکنین. به هر حال نیپون اینجا هست برای حمایت ما به هر نوع فعالیتی که میکنیم در اون خدمتی که ارائه میکنیم، و اگر احیانا نکته‌ای هست، مطلبی هست که میخواین با گروه در میون بذارین یا سوالی هست و ساپورتی از طرف نیپون لازم هست که بگیریم. I should tell Nipun from the one of the pictures you're seeing is Babak and Negar. They have invited some love soldiers to be in the room. You see, there is a group there. They all want to see you there, so that's why there is a group there. Group hug. خب من یه کوچولو فقط بگم، بابک و نگار یه گروهی دارن که توی تصویر در واقع صورت جمعی دیده میشه. اینا همه اون جنگجویان خدمت رسانی هستن و به همین دلیل خوشاینده که همشون رو توی تصویر میبینیم. نیپونم به اونا خوش آمد میگه. Samira has a gang there also. Yes. سمیرا هم اونجا برای خودش یه گروهی داره. So beautiful. So nice to see everybody. بابک جون یه ذره میخوای برای ما بگی؟ اصلا این ایدهه که من که اصلا اولین بار راجع به این سمینار شنیدم، راستش گروه شما خیلی اومد تو ذهنم. حالا بقیه دوستانم هستن تو NGO مختلف فعالن، ولی شما خیلی به صورت واقعا حتی NGO طور نیست، خیلی دوستانه این کارو کردین و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. من فکر کنم یه کوچولو راجعش بگی خیلی جالبه. مرسی Nice to meet you, Nipun, and everybody. ما ترجیحاً فارسی بگیم به خاطر اینکه فکر کنم ساده‌تر باشه، ولی با نیپون کی ترجمه می‌کنه؟ ترجمه می‌کنه. خیلی خوشحالیم و خیلی فرصت شگفت‌انگیزی بود که ما بتونیم اولا همه دوستان رو ببینیم اینجا و نیپون عزیز رو و امیرحسین عزیز رو، و این یه تجربه واقعا خیلی جای سپاسگزاری و خدا رو شکر داره. It's real pleasure and delight to see you, Nipun, here, and to see everyone and get to know everyone, and also dear Amir. So it's we want to express our gratitude for this opportunity. این فرصتی که برای ما ایجاد شد، یعنی من و همه دوستانم که خدا رو شکر دور هم دیگه نشستیم، یه فرصت خیلی ساده‌ای بود که زمان شکلگیری درد مشترک برای ما ایجاد شد. منظورت به امروزه بابک جون؟ یا نه کلاً ما برای ما.
So Babak is explaining about us for us, the kind of NGO, or I don't know what's the exact nature of his work, but it's us for us. And he says that it happened very simply and naturally, and we got to know each other, we come together in service and through our hearts. اتفاقی که افتاد این بود که چند تا واقعه دردناک توی کشورمون پیش اومد و ما تصمیم گرفتیم که به تصمیم هم حتی نگرفتیم، خیلی ساده اعلام کردیم که ما حاضریم که هر کاری که از دستمون برمیاد برای دیگری که نمیشناسیم انجام بدیم. What happened was there was this series of painful events that happened in the country, and we even didn't decide. We just thought, okay, we are available here to do whatever we can, and let's do it together. و هر کدوم از ما کاری که از دستمون برمی اومد رو اعلام کردیم که چه کاری میتونیم ممکنه برای کسی انجام بدیم. این میتونست صرفاً یه گوشی برای شنیدن باشه یا متخصصای حالا پزشکی که اعلام کردن و خیلی آدم‌های متفاوتی و به سرعت این توی کشور بزرگ شد. What we did was each one of us announced what are the things that we can do in person, individually. It was as simple as being an empathetic listener, or some people who were physicians, they offered their service, and suddenly, all of a sudden, this big group came together that were offering each one their service as a collective. و اینجوری شد که یه تعداد زیادی از آدم‌ها و حتی زمانی که دیگه ما واقعا نمیشناختیم خیلی حاضریم یه کاری انجام بدیم بدون اینکه میلی یا درخواستی برای بازگشت داشته باشیم. ببخشید بابک، من عذرخواهی میکنم بابک جان، چون یه صدای دیگه من همزمان دارم میشنوم. پروانه جان، پروانه عزیزم، میکروفون تو لطفاً میوت میکنی، چون همزمان هر صحبتی که میشه اون میاد توی فورگراند و متاسفانه موفق نمیشیم به صدای کسی که صحبت میکنه گوش بدیم. لطفاً همه میکروفوناتون رو میوت بکنیم، بذارین کسی که صحبت میکنه صحبت کنه فقط، لطفاً همه. من عذرخواهی میکنم بابک، من چون متوجه نمیشدم بخشی از حرفاتو، میشه دوباره تکرار کنی؟ و اینجوری شد که خیلی جاها بدون اینکه ما آدم‌ها رو بشناسیم این اتفاق داشت میافتاد و آدم‌ها با هم دیگه جوین می‌شدن و خبرش از جاهای دیگه به ما میرسید که یه سرویسی رو کس دیگه‌ای از کس دیگه‌ای بدون اینکه نیاز به بازگشتی رو بوده باشه درش دریافت کرده و این زنجیره چرخید. And what happened was at some point it turned out to something that automatically was moving on, and different people were offering their service to the community, and people were receiving those services even without needing to get back to us and we be the connection. So it became something natural flowing forward. و مهمترین چیزی بود که Nipun, you want to say something? No, you finish first. آره و این اتفاق که افتاد این بود که ما داستان‌های خیلی شیرینی رو شنیدیم توی این مدت چند ماه از آدم‌ها که زندگی‌های شیرینی رو تجربه کرده بودن و این بهترین پوینتش. And the best part of it was that we were hearing sweet stories of what was happening around the community from people, of the lives that they were living in these past months, and that was the best part of this movement. و آدم‌ها انگیزه و امید زندگی دوباره گرفته بودن. این خیلی خبر خوبی برای ما بود که این اتفاق افتاد. And we were observing that how people are receiving the motivation and the hope for life and for the moving forward, and that was the best part of it. It was very sweet for us to hear those things. It's wonderful, Babak, to hear your story,
And I think it's a statement of how love begets love. That you know, you need to do a marketing campaign for Coca-Cola, but compassion is contagious. Does not need, you know, a marketing campaign because it is intrinsic to us. But I think the challenge, oh, sorry, and again, you can translate and then I'll conclude. Sure. نیپون داره میگه که این فوق‌العاده است و چیزی که اینجا داره در واقع اذعان میشه، در اینجا داریم بهش میرسیم، اینه که چطور عشق میاره. و اگر شما میخواستین مثلا یک کمپین بازاریابی برای کوکاکولا به وجود بیارین، خب این اتفاق نمیافتاد. ولی وقتی داستان عشق و محبته، این خودش به صورت مسری ادامه پیدا میکنه. Go ahead, نیپون. Yes, and I'm loving this word محبته. But I think the challenge is, and this is true everywhere, and I see this a lot in India especially, but everywhere, is that what starts with this really beautiful intention, which multiplies organically, then gets boxed into, you know, the traditional, I think of it as the 3 M's, right? Either the markets or military, think of it as government, or media. And we start to, you know, once you get wrapped up, you say, look, I need a little bit more money, then I can do more work. Once you get wrapped up, you say, I need a little bit more power so I can change policy. Once you get wrapped up in that, you say, I need a little bit more, I need a bigger microphone so I can reach more people. And all of those things to us seem like really good ideas, but from the lens of inner transformation, you know, there is something to broadcast, but there is also deep cast. There is something to money, but there's also something to intrinsic motivator, not just an extrinsic motivator. There is something to leadership and traditional power, but there is something to laddership and, you know, invisible holding. So we need to make sure that what is what feels so natural and right, like your story, where it multiplies organically, when it grows up, we need to make sure that it never grows up, that it never becomes about the money or the, you know, power or fame, that it truly stays this way. And that's a challenge in our time today. من البته مجبورم خلاصه ایشو بگم چون خیلی مفصل شد، ولی اول اشاره میکنه که خیلی این لفظ محبت رو دوست داره که ما استفاده میکنیم و میگه که همیشه این نوع اقدامات، اون چالشی که درش ما باش مواجه میشه اینه که با نیت‌های خیلی زیبا شروع میشه ولی بعد در یک فریمی محدود باقی میمونه و اون 3 تا کلمه‌ای که با میم شروع میشن و میگه در انگلیسی، یکیشون به معنی بازار، یکیشون به معنی ارتش و یکیشون به معنی رسانه، و میگه که این وسوسه در واقع ایجاد میشه یا این ذهن یا این ذهنیت و گمان ایجاد میشه که ما باید حتما خیلی پول داشته باشیم یا خیلی قدرت داشته باشیم یا یک اهرم‌های در واقع اعمال قدرت داشته باشیم که بتونیم از اینجا به فراتر بریم، به قدم بعدیمون بریم. و این اون چالش است که ما رو گیر میندازه توی اون باکس، توی اون جعبه ذهنیمون. و باید در واقع به این نکته برگردیم که این همونقدر که مربوط به اون مطالبی میشه که ما به بیرون از خودمون ابلاغ میکنیم و ارسال میکنیم، همونقدر به اون ریشه دوونی که در درون خودمون و اتصالی که با درون خودمون برقرار میکنیم هم مربوط میشه که برادکست و اینرکست یا دیپرکست همچین چیزی رو استفاده کرد که ارتباط با بیرون همونقدر که ارتباط با درون اهمیت داره و هیچ کدوم به اون یکی در واقع سبقت نمیگیره. و
از لیدرشپ و لدرشپ صحبت میکنه، یه بازی با کلمات میکنه که یکیشون میشه اداره کردن و سردمداری کردن، اون یکی میشه دوشا دوش رفتن و میگه که بیشتر راجع به دوشا دوش رفتنه و این نکته هاییه که اگر ما به اینها در واقع توجه بکنیم از اون باکسی که داره میگه توش گیر میافتیم میتونیم نجات پیدا کنیم. اوکی. Yeah. So we joke in ServiceSpace that, you know, we started as a lemonade stand, you know, kids doing the right thing to help people because it feels right and natural. But 20 years later, you want to make sure you're still a lemonade stand. That's hard. من فقط توضیح کوچولو بدم راجع به سرویس اسپیس، چون یک فضاییه که در واقع نیپون ایجاد کرده به معنای فضای خدمت که هم یک وبسایتی داره، هم در واقع یه عرصه‌ای میشه برای تمام کسایی که در حال خدمت رسانی تو جامعه هستن که میتونن برن سابسکرایب بکنن و در واقع در ارتباط قرار بگیرن با این جامعه‌ای که اون ایجاد کرده. میگه که ما در اونجا همیشه میگیم که این خیلی مهمه که وقتی که ما یک در واقع استند یک کیوسک لیموناد فروشی به وجود میاریم، یه بچه‌ای که مثلا میخواد خدمت بکنه به جامعه، کیوسک لیموناد فروشی درست میکنه، 20 سال بعدم همچنان همون خدمت رو بتونه ارائه بکنه. منظورش پایداریشه. Yes. Negin, we have two hands raised, Bijan and then Mariam. So, مرسی امیر جون که یادآوری کردی. I just wanted to welcome also Nipun, and I'm smiling from ear to ear. So happy to see you here, Nipun. It's been a dream come true from our journey together in Ahmedabad. I'm so glad to see you here with our Iranian friends. So thank you for that, and to all the organizers that were behind that. And should I stop here? Maybe, yeah, that's a good point. So شما اسمتون بیژن هست، درسته؟ بیژن ابراز خوشحالی میکنه از این ملاقات و از اینکه بالاخره یک رویایی که داشته از یه ملاقاتی قبلا در احمدآباد داشتی، درسته؟ درسته. یک ملاقاتی قبلا در احمدآباد داشته، بالاخره این آرزو در واقع محقق شده که الان در یه همچین جمعی با نیپون و بقیه در یک جا قرار گرفته و خیلی میگه که از این گوشم به اون گوشم دارم میخندم و خوشحالم. همینطوره. And maybe I just add briefly because time is scarce that you know, you mentioned community and sort of the viral effect of community in intrinsically motivating service, and laddership was also mentioned as a term that was translated into Farsi, which was very interesting for me to hear it in Farsi translation. But I wanted to really also say that, you know, just through my experience with laddership and the community of infecting each other with service is really an incredible intrinsic motivator like nothing else. So I just wanted to stand behind what you were saying, Nipun, from the wonderful experiences we've had in those circles. Thank you. بیژن خیلی خلاصه به دو تا کلمه‌ای که خوشحال از شنیدنشون اینجا مطرح شده حرف میزنه. یکی کامیونیتی به معنی اون جامعه اجتماعی که با هم میسازیم و اون در هم تنیدگی درونی این اجتماع و لدرشپ یا همون دوشادوشی که باز در دل خودش همین مسئله رو نهفته داره و میگه که اینکه چطور این سرویس و خدمت رسانی حالت مصری میتونه پیدا بکنه وقتی که ما در هم تنیدگی زندگی میکنیم. And I have a meeting in 4 minutes, so I really apologize that I have to leave early, but I made a prior commitment to that. So و ضمناً یک جلسه داره در 4 دقیقه دیگه شروع میشه و عذرخواهی میکنه که مجبور زودتر جلسه رو ترک کنه، ولی خب از قبل این تعهد داده، چاره‌ای نیست. Nipun, do you want to say something in response to him? Just thank you. I love Bijan. So it's he's a man with a very pure heart, and it's a joy to see him. And I mentioned those words, you know, broadcast to deepcast, leadership to laddership, but
to unpack the meaning of these things, you know, it takes time, and it takes a kind of inner deepening as well to understand its true power. So there's a lot there, and thank you, Bijan, for presencing it. نیپون هم خوشحالی میکنه از ملاقات با بیژن و تشکر قلبی میکنه و میگه خیلی قلب خالصی هم داره بیژن و میگه که اون دو تا کلمه‌ای که استفاده میکنم یکی برادکست و دیپکست در تقابل با هم که به معنی بیرون فرستادن چیزها از درون خودمون و یکی هم به درون خودمون متصل شدن و دیگری لیدرشپ به معنی به اصطلاح اداره و سردمداری گروه یا لدرشپ که باز در تقابل با هم هستند به معنی دوشادوشی. میگه اینا رو من از این جهت ذکر میکنم که شما به اون معانی عمیق‌ترش راه ببرین و این کشفش در واقع شروع بشه در وجود شما. Thank you, Bijan, for coming. Of course. I wouldn't miss it for anything. Come on. Yes. Mariam and then Mushaba. Nipun, we are right on 2 hours. We've had you for 2 hours now. What is your call? I'm fine. See, I'm from India. In India, we have a phrase called IST, Indian Standard Time. So, you know, I'm very comfortable with the flow. I'm happy to stick on a little bit after here. No problem. All right. So Mariam has been raising her hand. So Mariam, میخوای شروع کنی؟ مریم مرشی. مریم. لطفاً به خودت بفهم. Yes. Hello, Mr. Nipun. I heard about you less than 1 week ago. Yes, but it was a pleasure to be in this meeting. We have an NGO in Iran since 2007. It's a medical NGO. It's a hard job. Yes, and now because of situation and so many children, they need subspecialty care and subspecialty surgery. We have to give them the best services. But your meeting was very useful. I am very happy to hear from you so many good things today. Yes, and now and then we need all of this in the world. Yes, but I have two questions about something important that now and then in the world. And also the people see the COVID-19 and coronavirus is spread a lot in the world, and we know that we need to be together. And how we can encourage people to be together, yes, and to say to understand that we need to be we, yes, not I. I am not not only think about personality. We can think about all the world, yes. And I think with this, we can have real peace in the world. And how we can encourage people, because I think the most important things to show people to be together can save them, yes. And I need to understand about this and other things, because we are working for children and we support them for subspecialty care. And now and then in Iran, because of so many politics problems, we have so many problems to prepare the best things. Otherwise, we are in the middle of a very big hospital in south of Tehran. It is the biggest subspecialty pediatric hospital in the Middle East. Yes, we are in constructing of this. I want to ask you a question: how we can encourage some NGO in the world to think about children, to think about country without any political situation and political decision, because now and then this affect in Iran. Yes, because I'm working in Iran, I can say that I see the effective of politics, unfortunately, in Iran for NGO. How we can find some NGO to understand the situation, especially because in Iran, we have so many refugees. Fortunately, we are proud because we give services also for refugees. Most of them are Afghan, more than 4 million people. And we need to find some way to encourage people for solving all the problems for children in the world and especially in Iran for refugees. Yes, thank you.
من فقط خلاصه بگم که مریم جان اشاره میکنن که یک NGO پزشکی دارن که خدمات مراقبت ویژه ارائه میکنن و مدتی مشغول به این کار هستن. 2 تا سوال دارن. یکی اینه که چطور بتونن افراد رو تشویق کنن به اینکه با هم باشیم و با هم در واقع به این اندیشه با هم فکر کنیم، یعنی به جای من روی ما متمرکز بشیم، و چطور این میتونه در نهایت زمینه صلح جهانی بشه. و درست میگم مریم جان تا اینجا؟ دومین سوال این که چطور نیازهای ویژه و مسائل ویژه‌ای که دامنگیر بعضی از بچه‌ها هست که حمایت میکنن در NGO شون میتونه ساپورت بشه از طرف NGO های دیگه فارغ از مسائل سیاسی که الان حاکم هست به ایران، و چطوری میتونن در واقع NGO های دیگر رو تشویق و درگیر این کار بکنن که از این پیچیدگی مسائل سیاسی که در ایران هست بتونن اینا رو دور بزنن و فراتر برن از اینها تا کار انجام بشه. Yeah. I heard 2 main questions there. One was, how do we create a narrative from a shift from me to we? And the second one was, how do we shift the systems, like the political systems, which heavily influence everything, right? And so to your first question, you know, and maybe to both, there is this concept of a black swan. I don't know if you're familiar with this idea. It's a mathematical idea. So there was a famous author, Nicholas Taleb, and he documented this in a very famous book. And he looked at all the different major events that changed human history. And he noticed that not one of them was something we were able to predict, that it all happened in a very unpredictable way. Just like the COVID virus, completely unpredictable. Nobody saw it coming. And so oh, sorry, Nagin. That's fine. I'll just complete the idea of black swan and then I'll give it to you. So the black swan idea is that we always thought that swans are white. Everybody always thought that swans are white, and all of a sudden, one fine day in Australia, they saw a swan that was completely black. And it changed everything we thought about swans. And that became a metaphor for this idea of radical change happening, not in a predictable, a linear way, but in an exponential way, like in a completely unexpected way. So the question with all these systems in particular is, who do we have to be to support the black swan? And that black swan phenomenon, that's a very different question than to say, you have a hammer, I want a bigger hammer. That's the usual question that everyone asks. I don't like my president. And so how do I get a bigger hammer to have more power than him? Or I don't like this person that has money and doesn't share enough. How do I, this is a very different question. نیپون میگه که یک ایده‌ای هست، یک پدیده هست به نام قوی سیاه، در جواب به اون 2 تا سوالی که پرسیدن، که در واقع یکیش، حال برگردم به اون 2 تا سوال، یکیش اینه که ما چطور یک شکستی و یک تغییری در آگاهی خودمون ایجاد کنیم از من به ما، و دومی بیشتر متمرکز هست روی تغییر و شکستی که باید در سیستم اتفاق بیفته. و حالا از اینجا اون ایده یا پدیده قوی سیاه رو مطرح میکنن که توسط نیکولاس تالن، نویسنده‌ای هست که به این موضوع پرداخته و راجبش حرف زده، مطرح میشه. که از اینجا شروع شد که ما همیشه پیش‌فرضی داریم که قوها سفید هستن تا زمانی که یه قوی سیاه دیده شد و طبیعتاً تمام اون پیش‌فرض‌ها رو به هم ریخت، و از اینجا این به عنوان یک استعاره استفاده میشه در اشاره کردن به مطالبی که یک تغییر افراطی، یک تغییر رادیکال در نحوه نگرش ما به موضوع ایجاد میکنه و دیگه از یک روند خطی تبعیت نمیکنه، بلکه به تمامی
اون اندیشه ما رو در اون باره به هم میریزه و میگه که ما در این موارد باید این کار رو بکنیم که اینطوری از اون روش سنتی که داریم که تو یه چکش داری، حالا من باید یه چکش بزرگتر بیارم که قدرت بالاتری رو نسبت به قدرت تو اعمال بکنم، این روند دیگه کار نمیکنه. ما باید به اون پدیده قوی سیاه در واقع مراجعه کنیم و بتونیم اون تغییر افراطی رو ناگهانی در ذهنیتمون و نحوه روی کردمون ایجاد کنیم. Yes. So even in a small way, you know, Pedram just posted a message saying, "Hey, I'm sorry, you know, I messed up," and then Babak wrote back saying, "Hey, brother, it's okay." You know, see, I'm using my Google Translate, so I'm catching on to the Persian. But you look at that and you say, "Well, what difference does that make in the larger scheme of the world?" It actually makes a huge difference. That it actually creates a ripple of love, because to say that, okay, someone is doing the best they can, and I'm with you, brother, it's okay, you know, like everything's not supposed to work out by my plan, like it's not, that's the problem, that's actually the problem, that's not going to be the solution. So just hold people like that, and when we do that, we create that kind of a field. And all too often when we look at the problem, we tend to look very linearly, that this was the cause and this was the effect, when actually there are multiple causes. So for any societal ill, like so many problems we're facing now, it took generations of many negative ripple effects for it to get here. And now it may take generations of many positive ripple effects to actually transform that. So who do I have to be to plant a seed or a tree whose harvest I will never be there to reap? That's a very different kind of a leader than the leader that says, okay, this is the problem, this is the solution, how do I get my resources, how do I make it bigger, how do I get more power, and how do I do it in a way that I can see the feedback loop so I can feel great about it. It may happen, it could be that the big change happens tomorrow and it happens under your and my watch, but it could be that it takes 5 generations. So who do I have to be to serve with full heart everywhere with this black swan, having such a giant heart that it allows for this black swan possibility even many generations later? That's a very different kind of a person. That's a very different kind of a leader. خب نیپون اینجا در واقع یه سری ایده هایی که مطرح کرد این بود که این که ما میتونیم خیلی به روش های کوچیک با قدم های کوچیک کارمون رو انجام بدیم و متوجه باشیم با اون بیشتر اون انرژی که در درون خودمون در انجام همون کارهای کوچیک داریم که موجی از عشق رو ایجاد کنیم و دیگه در این نوع فکر کردن اون شیوه سنتی علت و معلولی، شیوه سنتی خطی دیگه در واقع کارایی نداره، چون یهو مواجه میشیم با اینکه چندین یک گروهی از علتها برای بعضی از چیزها وجود داره. مثلا یک مجموعه از چیزهای منفی اتفاق افتاده و مجموعه از چیزهای منفی در واقع علت اون اتفاقات بوده که همینطوری به صورت پدیده انتقال موج رفته جلو و به اون تبعات رسیده و ما برای اینکه این رو تغییرش بدیم شاید باید روی کرده اون کسی رو پیدا بکنیم که دانه ای رو در زمین میکاره که در واقع درختی است که خیلی خیلی سال بعد به ثمر مینشینه که ممکنه دیگه من نوعی زنده نباشم و اما مهم نیست. این رویکرد متفاوتیه که ما رو وادار میکنه که به این فکر کنیم که من چه کسی میخوام باشم در درون خودم، چه موجودیتی رو ایجاد کنم، چه رویکردی رو ایجاد بکنم و کی باشم که بتونم یک همچین قلب بزرگی رو در خودم ایجاد کنم بگه به پدیده قوی سیاه امکان بروز بده. این شکل متفاوتی از دیدن چیز هاست. دیگه به منافع کوتاه مدت و آنیمون فکر نمی کنیم و اینکه حالا من به تنهایی با اون منابع شخصی خودم تمام زورم رو بزنم و تازه از بقیه‌ام قرض بگیرم که در لایف تایم خودم به یه ثمره‌ای که فکر می کنم برسم. اون شیوه محدودی از دیدنه. You are running a hospital, and when you run a hospital, there's so many people coming
at you that need immediate relief. Now, you cannot talk to them about love, but at the same time, we all know that when you go into the hospital, like in America, there is a statistic on this, that every doctor gets 6 minutes per patient. And as a result, the doctor says, what is the problem you have to the patient, because he wants to learn. And when he asks, 70% of the time, he interrupts. Because he says, oh, yeah, I already know what that is. Now, even if you know, when you interrupt, it doesn't feel good for the patient, right? So where is the humanity in that process? And where is the ecosystem that encourages that humanity? So yes, you have to provide immediate relief. You have to provide immediate solutions, but how are we providing those solutions? And how we provide those solutions is determined by how the culture we create in our institutions. And the culture we create in our institutions is determined by who we are and the values we cherish. And so that is a very different approach than to say, look, I have all these people coming in and I need to just go and respond to the greatest. I mean, that's the quantity approach, but there's also a quality, a depth of care, a depth of listening, a depth of connection. And if we tune into that, we would be amazed at how many black swans, even mini black swans, we might create, even in a very charged setting like a hospital where people need immediate relief and doctors need to provide that. میگه که شما یه بیمارستانی دارین که در واقع منظورش و هدف اصلیش اینه که افراد رو به رهایی از رنج و دردشون در واقع مسئله اصلی که باید بلافاصله ازش رها بشن. اما توی تحقیقات ما دیدیم که هر دکتری وقتی که مواجه میشه با مریضش 6 دقیقه فرصت داره برای هر مریض که ازش سوال کن و همیشه هم شروع این دیالوگ اینطوریه که خب شما مشکلتون چیه؟ دکتر از مریض میپرسه و 70% موارد وقتی که مریض باز میکنه لبشو که از دردش شکایت بکنه یا مسئلهشو بگه، قطع میشه، در نیمه کلامش قطع میشه، چون که دکتر نظرش اینه که حالا فهمیده جریان چیه یا میدونه بقیه داستان رو. و نیپون اشارش به اینه که ولو این که ما میدونیم، باید اجازه بدیم که اون فرد کامل خودش رو بیان کنه و ما کامل شنوای اون مطلب و دردش باشیم، چون اینجا اون جایی است که نحوه رویکرد انسانی وارد این صحنه میشه. یعنی یه چیز انجام کاره، یه چیز اون شکل انجام کاره که حالت انسانی باید داشته باشه و تاکیدش روی اینه که یک نحوه برخورد تعداد دستاوردها رو میسنجه، یکی اون کیفیت دستاوردها رو میسنجه و ما توی این چگونگی اون خدمتی که ارائه میکنیم، حالت انسانی که ارائه میکنیم، در اینجاست که اون فرهنگی رو که باهاش اون مؤسسه، اون بیمارستان یا هر ارگانیزیشنی که هستش ساخته میشه و در اون فرهنگ که ما چیستی و چگونگی وجود خودمون رو داریم توش تعریف میکنیم، اینکه ما خودمون کی هستیم در این عرصه و این شکلیه که باید برخورد اتفاق بیفته تا یهو ببینیم که تعداد زیادی از این قوهای سیاه امکان نشو و نما پیدا میکنن در یه همچین فرهنگی. So love deeply and trust the ripple. Thank you so much. Thank you so much for all your suggestions. Yes, and I hope in future we can see each other. And yes, but the last things that I want to say that in our organization, because I am the founder of this organization, and when I want to do something for the first time, we create this organization with one Iranian, semi-Iranian, and French doctor, but unfortunately he died, Professor Iranian Seva Mazda. And I thought with myself for the first, it was my decision. I took a decision. I must do something for children like my children. Because of this, the quality of care is very important. And since the beginning until now, we are successful for this matter. I hope in future, in our own hospital, also we can reach our goals. And thanks a lot. If in future you can introduce our organization to
to some medical NGO in the world, because we lack of medical NGO. Medical NGO is not very easy to run. Yes, and I hope your suggestion or idea can be useful, can be helpful for our organization, and we can find a solution to remove politics from humanitarian efforts. Thank you. Yes. مریم جون، من برای اینکه منظور شما رو درست بفهمم که بتونم منتقل بکنم میخوام بپرسم که شما گفتین که میخواستین یه چیزی رو برای فرزندانتون به جا بذارین. وقتی خواستیم اون انجیو رو درست کنم به عنوان مؤسس این انجیو فکر کردم اگر درمانی برای بچه‌های خودمون بخوان چیکار میکنیم؟ پس کیفیت درمان برامون خیلی مهمه. و این در واقع اشاره کردن که چون مؤسس این ارگانیزیشن، این NGO هستن، این دغدغه ها رو دارن و یه استاد دانشگاهی بودن به نام، درست میگم، کیهان، کسی که با هم کیوان مزدا، با هم این کیهان مزدا، کیوان مزدا، یعنی به اتفاق هم اینو درست کردین. بله همین دیگه. Thank you so much. Yeah, thank you. Maybe we do one last question, Amir, and before we all go. Yeah. Yes, we give it to our brother Mujtaba. Mujtaba Jan, your question. سلام های نیپون and very thanks. امیر مرسی. سلام به همه دوستان. چون فکر میکنم وقت خیلی کمه، خب 5 سال پیش از یک ایده خدمتی در زمینه توسعه آگاهی و تعالیم حضور واقعا که به نزدیکانم آموزش کتاب نیروی حال کارتوله رو بدم شروع کردیم و خوشحالم که خداوند این فضا رو فراهم کرد که الان بیش از 10,000 نفر توی سیستمی که ما بهش میگیم آموزش پاک و با دونیشن کار میکنه شرکت کردن و بیش از 1000 نفر نیروی داوطلب تو بخش دیگه‌ای که بهش میگیم عشق و خدمت و قسمت والنتیرینگ خدمت ماست. درخواست حمایتی که از نیپون دارم راجع به اینه که کشور ما به لحاظ سنتی بسیار مردم مهربان و دهنده، اهل نذر این چیزا رو داره، اما دونیشن به عنوان یک فرهنگ در مسئولیت اجتماعی جامعه ما خیلی سخت جا میفته. یعنی من شخصا 5 ساله دارم این با عشق روش ایستادم و دارم این کار میکنم و معتقدم که این یه بستر، کلا دونیشن پلتفرما یه بستر هستن که تو همه زمینه‌ها به توسعه مسئولیت اجتماعی کمک میکنن. اینکه چطور میتونیم از طرف انجیوی خودمون که حالا اسمش سپاس لحظه حاله و میشه معنیش کرد honor of no، چطور میتونیم کمک بگیریم از سرویس اسپیس برای طراحی سیستم های بروز در واقع دونیشن به نحوی که جامعه، مردم، کسب و کارها، دانشجوها و آدمای مختلف بتونن درگیرش شن و این رو به صورت بومی تو ایران پیاده کنیم. ببخشید اگه سوالم طولانی بود. نه خیلی عمال. Mujtaba asks, he gives a little background that 5 years ago he created this place, this space. Its name is Expansion of Consciousness and Mindfulness. It focuses on these matters, and at this moment they have 10,000 people as part of this community, and they call this community and their effort in terms of education as pure education. And they have this other aspects to their work that is love and volunteering. And although his question focuses here, although as part of Iranian culture, giving, and as you mentioned, pishkesh is part of this culture, but when it comes to donation, it seems a little bit tricky. It doesn't go so smoothly and it doesn't happen very easily. And he wants to know, as donation platforms everywhere is a place that you can increase and expand the kind of service you're offering to the community, how they can get some help from ServiceSpace in terms of creating a way that is adjustable with the society in Iran,
to use the idea of donation in a way that works with this society and can work smoothly, not with lots of resistance. Yeah. You know, one of the things that we think a lot about in ServiceSpace is multiple forms of capital. So money is one form of capital, and capital helps you do things in the world, but there are so many other forms of capital. So there's, you know, kindness capital, there is information capital, there is technology capital, there is, you know, story capital. I mean, there's all infinite forms of capital, or infinite forms of wealth. And so at one level, when you think about this and you say, look, I would like to raise more money, but so would 1,000 other people. So if it becomes very quickly a zero-sum game. So even if you win, someone else loses. And that's not great design. It's a zero-sum game. How do we start to create a new game where it's not zero-sum? And that's where this idea of multiple forms of capital can really be a revolutionary idea. It's something that we've experimented with. Go ahead, Nagin, I'll let you transfer. Okay. نیپون میگه که ما در سرویس سپیس در اون فضای خدمتی که ایجاد کردیم به این ایده قائلیم که فرم ها و شکل های مختلفی از سرمایه وجود داره. یکی از اشکالش حتی میتونه سرمایه مهربانی باشه، یکی از اشکالش سرمایه اطلاعاتی میتونه باشه، سرمایه تکنولوژی میتونه باشه و غیره و غیره، به این معنی که همه اینها اشکال مختلفی از سرمایه یا ثروت هستن. و وقتی که ما میخوایم راجع به این موضوعی که الان تو داری صحبت میکنی بهش بپردازیم، باید یک شیوه جدیدی از بازی رو ایجاد کنیم که حتی انقلابیه و به همین دلیل برمیگردیم به همون ایده اشکال گونه از ثروت و سرمایه. So for example, we held a conference here. This is before the pandemic. So it was in a very big hall and, you know, 800-900 people. But we said that instead of a traditional ticket, so you can still buy a traditional ticket because there are costs. So it's not anti-money, but we said that you can also buy a ticket with other forms of wealth. So for example, we said, if you do 5 acts of kindness and tell us the story, you get a ticket. If you do 8 hours of meditation and send us a reflection, you get a ticket. If you create a 5-minute selfie, which is creativity capital around the theme of the conference, and you share that with us, you get a ticket, right? If you volunteer your time with another NGO of your choice, like somewhere in the community, time capital, you get a ticket. So we had 800 people, but, you know, 300 of them, or I forget, maybe 400 of them, a huge percentage of them were what we call untickets, were tickets with different forms of capital. Now imagine that you are the conference host. Now, if I have 800 people who have paid their tickets and who say, okay, well, I'm entitled to, you know, I paid for the ticket, I belong here, give me a show, versus a whole community where that starts to think, oh, I'm a contributor to this. Oh, I have also contributed in a different form. I'm also valued in my own way. Oh, I really love these guys. They pay attention in a different way. We started to bring some of those stories and we presence those stories up on the stage. All of a sudden, the ripple effect of that kind of community is so much greater than just having a community of just money alone. Right? So how do we start to apply these ideas in different contexts? And it can be applied in, you know, lots of different ways, in lots of different contexts, right? So and that's really a call to our creativity versus this question of, oh, how do I win over this other guy? Because there's finite amount of resources and a finite amount of money that's going around. And so if I spin my stories, if I fundraise, right? If I have nice glossy photos,
if I have a better writer than you do, then I'm going to go to, you know, Amir and get more of his money. Instead of playing that kind of a game, why don't we build a bigger pie, right? Like, I don't want to win at your cost. Like, that doesn't make sense to me. So for example, in ServiceSpace, okay, I'll let Nagin. Thank you very much, Nipun. خب من یه نکته که توی جمله قبلیش در واقع باید بگم تا زمینه این تیکه بعدی فراهم بشه و یادم رفت اینه که توی اون مدل سنتی ما میخوایم از یه نفر پول بگیریم بدیم به یه نفر دیگه، یعنی یکی در واقع دهنده است یکی دریافت کننده و به این دلیله که اینا پایدار نیستن و به این دلیله که نیپون اشاره میکنه به این شکل دیگری از فکر کردن که حالا در این تیکه جدید صحبتش میگه که مثلا فرض کنیم توی مثلا همین شیوهی که خودش کار میکنه در سرویس اسپیس در فضای خدمت رسانی، مثلا 8-9 هزار نفر آدم که هستن که برای یک رویدادی که اتفاق میفته مثلا باید بلیط تهیه کنن، یک امکانات متفاوتی میذاره پیش روی این آدم ها برای تهیه بلیط. اینطوری نیستش که همه لزوما باید پول بدن بلیط بخرن. یکی میتونه به جای پول دادن ما به ازاش 5 دقیقه یه ویدیو درست کنه، سلفی درست کنه، از خلاقیتش استفاده کنه براش. یکی دیگه ممکنه 5 تا کار خیر توأم با محبت انجام بده. یکی دیگه ممکنه 8 ساعت کار داوطلبانه با یک چریتی ارگانیزیشن خیریه به انتخاب خودش انجام بده. این دست افراد رو باز میذاره که به شیوهی که علاقه‌مندن و با دلشون ارتباط برقرار میکنه مشارکت بکنن در یه امری که اون وقت ما به ازای یک بلیط باشه و ورود اونها رو به اون رویداد امکان پذیر بکنه. اتفاقی که میفته در اثر این شیوه برخورد اینه که وقتی آدم ها پول میدن و یه بلیط رو میخرن، روی کردشون اینه که حق منه، من در واقع حقم ایجاب میکنه که اینجا باشم و این ایونت رو از شما بگیرم، این رویداد رو از شما بگیرم، در حالی که در اون شیوه دیگه افراد با هم مشارکت کردن، در واقع یه جوری همراهی و همیاری کردن در گرد هم اومدن و در استفاده از اون فضایی که ایجاد شده. پس این در واقع یک شکستی، یک تغییری در شکل روی کرده افراد ایجاد میکنه و بعدم خب پایدارترم هست. و ضمن اینکه این در واقع یک فراخوانی به خلاقیت شما به عنوان کسی که برگزار کننده و سازمان دهنده به اون نوع کارهایی که در سازمانتون در اون NGO تون انجام میدین، که در خلاقیت خودتون رو باز بکنین به شیوه های مختلفی که افراد بتونه با دلشون ارتباط برقرار بکنه و بتونن در این سهیم بشن در این کاری که پیش روشون میذارین و صرفاً شیوه پول دادن و اینا نباشه. چون توی شیوه سنتی فاند ریزینگ یا جمع‌آوری سرمایه از کسایی که حالا معمولاً پولدار هستن، ایده همش میره روی این که حالا اگه من تبلیغاتم و مثلا یک به اصطلاح کیفیت بهتری بهش بدم، گلاسیش بکنم یا مثلا یه ذره سر و شکلش رو بهتر بکنم، یا اگر یک نویسنده بهتری رو استخدام بکنم که شکلی که اینو در واقع سازمان میده اثرگذارتر باشه، مثلا پول بیشتری میتونم گیر بیارم و غیره و غیره. اون شیوه خیلی در واقع همش با تزریق پول در واقع کار میکنه، در حالی که تو این شیوه دومی که نیپون پیشنهاد میکنه تزریق پول مطرح نیست، ما با دل آدما داریم ارتباط برقرار میکنیم از طریق روش‌های خلاق. Nagin, amazing. Yeah, you know, and in ServiceSpace, I was going to say that we have experimented with this very boldly. Now, it doesn't mean you can do this everywhere, but in ServiceSpace we have, and we said we will do zero fundraising. And from the beginning, from 1999, we will not do any games of trying to show that we are worthy of this, that we need this. Because ultimately, I mean, if you think this is our show, then you will have a very clear idea that these are my needs. But we never thought it was our show. Like we're just a small instrument of something that's much larger. We don't know. And if you think in that way, then you have a very different perspective on a lot of this. And because we didn't fundraise, we were forced, like I had a blind music teacher growing up. Because he was blind, his sense of hearing was amazing. So at times, maybe if you don't have financial capital,
because you don't have, that's actually a strength, not a weakness. Because you don't have that eyesight, your sense of hearing is better. Because you may not have financial capital, you'll be tuned in to other forms of capital. In fact, then you may even discover that those other forms of capital are way stronger, which after 22 years of ServiceSpace, we have discovered all the people with the 3 M's who are like the leaders of that field. They come to us and they're like, oh, but we don't have that capital. Like, how do we build that capital? Like, how do you have so many people so engaged and these deep bonds, and there's this like tremendous compassion capital, and you don't even motivate anybody, you don't even do any marketing? Like, what's happening? How do we do this? You know, I mean, presidents of countries come to us now, right? Billionaires come to us now, and we're just a bunch of everyday people, and you're like, what is this? This is love. This is a higher capital, but we learned about that because we did not fundraise. So having less of one resource may actually be a tremendous strength. Sorry, Nagina. No, that's really inspiring. This is beautiful. خب نیپون میگه که ما وقتی که شروع کردیم خیلی جسورانه این بازی رو عوضش کردیم به اون شکل جدید و اصلا فاندریزینگمون یا جمع‌آوری سرمایه‌مون صفر بود. یعنی اصلا بهش بها ندادیم چون رفتیم سراغ اون شیوه های دیگه ای از کار. و مثال کسی رو میزنه که موقع که بزرگ میشده به عنوان معلم موسیقی بهش درس میداده و این فرد نابینا بوده و میگه به دلیل اینکه این فرد نابینا بود شنواییش بسیار ظریف شده بود و به دلیل نابینایی که به نظر میاد یه نقصانه، یک توانمندی اضافه تری به دست آورده بود. از این مثال استفاده میکنه به این جا بکشوندش که وقتی که ما سرمایه نداریم، سرمایه به صورت مالی و پولی نداریم، این شاید به نظر مثل همون نابینا اومدن باشه که اون وقت به ما اجازه میده در جنبه‌های دیگه قدرت و قوت بدیم خودمون رو و پیدا بکنیم اون چیز خودمون رو، اون نبوغ خودمون رو در عرصه‌های دیگه. و این اتفاقیه که در سرویس اسپیس یا این فضای خدمت رسانی که نیپون ایجاد کرده 22 ساله که این کار رو به این شیوه انجام میدن و الان به نقطه‌ای رسیده که افراد با اون ستا به اصطلاح در ابتدا که مطرح کرد که یکی همون میلیتری بود، یکی حالا من یادم رفت اینا چیا بود، آره مارکت، میلیتری و میدیا که بازار بود و ارتش بود و میدیا. افرادی با این قدرت ها مثل رئیس جمهور مثلا مملکت میاد بهش میگه تو چطوری، شماها چطوری این کار میکنین؟ چون که ما این پول و سرمایه مالی رو داریم ولی اون یکی سرمایه‌ای که شما ایجاد کردین رو نداریم، اونو ما چجوری به دست بیاریم؟ اون فضای عشقی که شما ایجاد کردین، این که آدم ها با دلشون میان و شما بدون که تبلیغ بکنین، بدون اینکه به زور بخواین آدما رو وارد این بازی بکنین، خودشون اتوماتیکمان وارد این جریان میشن. اینو چه کار کنیم که ما به دست بیاریم؟ چون فقدان این مسئله توی اون عرصه هایی که اونا دست به گریبانش هستن نشون میده که در واقع چقدر اونا تو اون جنبه در واقع فقیر هستن و چقدر شاید سرویس اسپیسی که از نظر مالی غنی نبوده اون ثروت نوع دیگر رو به دست آورده که عشقه. Yeah. So yeah, keep experimenting in bold ways. Be really radical. And to be really radical is to truly believe in love, is to truly realize that it's all inshallah in a very deep way, that change is not created by you or me. And that's not a sad thing. That's an amazing thing. It's just that, you know, you're not responsible for the world. You are responsible just to be an empty instrument. So love can flow through you. Change may not happen right away. It may happen right away. Who knows? It's not for us to, that's not the reward for our action. Our reward is the act itself. The fact that we are loving in everyday small ways is ultimately the greatest reward for all that we do. So thank you very much for your attention and your love and your work in the world. نیپون میگه که پس ادامه بدین به تجربه کردن، به بازی کردن با این شیوه های جدید و به صورت افراطی، به صورت رادیکال مطرح کردن این ایده های جدید و جسور باشین در این امر. و این لازم نیست که ما در واقع اون
داشته هامون زیاد باشه و بریم در واقع با من کوچیکمون بخوایم یه کارهایی رو انجام بدیم، به جاش ما خودمون رو از خودمون خالی میکنیم و اون فضا رو فراهم میکنیم که دیگه فقط متعلق به ما نباشه بازی و شو و اون نمایش، بلکه به همه تعلق پیدا بکنه تا همه خود به خود بیان و مشارکت بکنن و خیلی فروتنی میکنه و تشکر میکنه و از این کاری که شما دارین انجام میدین و پشتگرمی بهتون میده به ادامه کار. ممنون و سپاسگزار از نیپون عزیز. به عنوان قدردانی میخوام یه بیت از مولانا رو با تمام قلبم بهش هدیه بدم که یاد گرفتم از صحبت‌های نیپون که میگه تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز. یه بار دیگه بگو به من. این که خیلی سخته. تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید. به صلح من، ز صلح من، از صلح من چه آید. ز صلح من، ببخشید. تو یکی نی هزاری، تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز. I'm looking forward to this translation. I'm trying to make it. Rumi coming to you again. Thank you, dear Nipun. God bless you. Very clear. Okay, Nipun, Mojtaba is thanking you with his heart, and he says in response to what you shared, he wants to gift you a verse of Rumi that he has learned, and it says, don't tell me that everybody are in war with each other. وز صلح من چه آید. وز صلح من چه آید یعنی چی مجتبی؟ یعنی و اون وقت این چه کمکی به ایجاد پیس میکنه؟ حاصلی هست از صلح. ببخشید متوجه نشدم. این صلح من یک نفر، در صلح بودن من یک نفر چه فایده ای داره؟ Aha, okay. So Nipun, excuse me for this interruption. It says, don't talk about that everybody are at war with each other. And in this scenario, me being at peace, what's the benefit of me being at peace? You are not just one person, you are 1,000. You just turn your light. You just lit your light. Yes. And you are Nipun, one of those chiraghs that is illuminating many. Thank you. Negar has been very instrumental in getting us together, building us this team, and she wants to have a few words with you. Negar, just go ahead, Negar. This would be our last. Negar has been beaming a radiant smile. No, not just the hair. I mean, the hair I noticed, but like Negar, all throughout. Thank you, Negar. Thank you. در واقع چیزی که من میخواستم بگم وقتی امیر راجع به این وبینار صحبت کرد، چیزی که منو خیلی تحت تاثیر قرار داد اصطلاحی بود که از نیپون به کار برد راجع به warriors of love، اون جنگجویان عشق و اون گروهی که بدون اینکه حالا در قالب NGO باشن، حالا من دوستان NGO رو اینجا میبینم، خانم مرشی، آقای رجبی، آقای عباسی، ولی کسایی که بدون اینکه وابستگی خاصی به جایی داشته باشن به صورت خیلی فردی اون چیزی که باعث حرکتشون میشه، اون شوقی که باعث حرکتشون شده، دیدن یه اتفاقه و در جهت اون میرن برای کمک کردن به آدما بدون اینکه میگم در قالب سازمانی باشن. و خیلی از اون بچه‌ها الان اینجان و داستانی که هست اینه که من خیلی مشتاق شدم که در واقع این جمع اتفاق بیفته که ماها همدیگر رو بیشتر بشناسیم و شاید از این طریق با وصل شدن به همدیگه اون زنجیره رو بزرگتر کنیم و قطعاً به دنیای بزرگتری وصل شیم که نیپون جزئی از اونه.
So Nipun Nagar says that what stood out in Amir's explanations about you was this idea that a person, without necessarily being connected to any specific NGO or organization, becomes a self-motivated, self-actualized person to join the cause that relates to his or her heart. And that's why she called this group of people that are gathered today here together is the result of this kind of thinking that Nagar taught. These are the kind of people that are doing the same thing in Iran, and it's good that we come together and know each other and get support from each other, and maybe we can extend this chain of kindness together. That's so good. And like I said, I'm on your team, so I'm your volunteer. You know, I don't have too many fancy resources, but I have my heart and I have my smiles, and I'm happy to contribute whatever I can. So consider me a part of your team in a very real way. I mean it. I will be there for you. نیپون میگه که من عمیقاً میخوام اعلام بکنم که مریم جان مامان جان چرا از من قایم میشی عشقم؟ مریم جون میشه یا نغمه است شاید که صدای بک‌گراندشو They're saying goodbye again. Just go organic. کردم میوتم. من معذرت میخوام. خواهش میکنم. نیپون میگه که صحبت اوکی. نیپون میگه که من میخوام بگم که منم مثل شماها یکی از اعضای شما هستم و منم داوطلبی هستم در گروه شما. اینو از صمیم قلبم میگم. من خیلی منابع آنچنانی ندارم، قلبمو دارم و عشقم و با همه اون در میانه میدان هستم با شما. We'll be in touch, Nipun. Bye. Let's see what unfolds after this meeting. Thank you. Thank you all so very much.